Welcome to La Carlota City! A city of beauty and dance. Ginaimbita na kamo, itur na kamo, tarina sa La Carlota City. Let's go! Subong nga, itur ta kamo, sulod sa His Life Ministry La Carlota site. Dali, amuning Upton Center. We are renting this place. Ako kapasalamat gid sa pagbugay sang Dios sa aton nga site. And let's see anong ginobra sa mga tao sa sulod. Ari kami sa buong nagapiparar sa amon nga flyers for the invitation. So, yung mga gwapahon, former pasalamat beauties. Ari atong host si Day Jonah Flor. This is our center. Praise the Lord. Every Sunday we are meeting. Amon nga natin ng mga gamit nga na-acquire for 2 years na. God is so faithful. Pasalamat kita ang ini nga lugar matinlo kag ini nga lugar makatudloanay, makatrain kag maka-disciple sa mga tao. And praise the Lord for people who gave their life to Jesus and they're serving right now and through the Lordship of Jesus Christ. Once again, greetings mga abyan ko. Arita subong background ang muni aton nga lugar or venue sang aton nga kick-off sa aton nga campaign. And as you can see, this is a gym. May programa subong, pero this will be a place nga kita magatipon, kag kita sinadya kag magadayaw sang kamayo sang Dios. So once again, hope you could be part of our kick-off saining month. God bless. We are right now in the center stage of Plaza sa aton nga syudad, and we are inviting you to our mission month. It's about serving God and serving people. We'd like you to invite and be part of this mission month. Sa La Carlota City will be kick off, and I hope and I pray you will be here with us. We will also celebrate a 2nd anniversary sa His Life La Carlota. God bless. Let's serve God and serve people. See you.